era bulabagane ebyandibadde nga bwabyogera naye singa abantu bonna babanga omwami Hashimu ono bwayogedde naye unfortunately bo bennyini bayogerako be babadde abasoma alternative policy be babeera okwo ne bagaffe ebiri mu parliament tetwagala byogerako. You see, Hashimu mbadde njagala obeereko nnyo. Have you realized nti leaders ba giving a contradictory statements? Kubanga natunuulira abantu nga bagenza okugula ambulances oba okijjukira Hashimu. Nenzi ne mbagamba nze ngenda kugenda nteese mu parliament Kampala bagiwa ambulance 15 era tuziina. Ne mbagamba lwaki okeera n'ojja mu ssente zo mb'oyagala osanyusa abalonzi mbu naleeta ambulance. Simanyi oba Hashimu ekyo kijjukirako. So it's been also distorted politics by some members of parliament. That was said. By some members of parliament. Oyagala okwagala ono politics w'okwegula nze era simukola. Tebakulimba kubanga omuntu owange gwenkiikirira yes bwe tuba twagala okuzimbayo bowaholo kiwaayunga mikwano gyo ate ffe wano ewaffe terina nawe yeetaagisa naye omuntu ffe kye yeetaaga ali mu siraamu eriya kumufunira mazzi ga layisi kubaba olumu bayinza okuba tebasobola mazzi zino taapu nga weeziri oyo akimanyi ng'amazzi agaliko ga layisi nti tugeze ekidomola kya 10 ekidomola kya 5 abatasobodde. So njagadde bambi okwebaza nnyo ekyo ennyini kyoyogera ye ideal politics naye ate baliyo bawulira nga baga nti nedda mpuuga ffe yali ali eri nga talina kyatukolera. Nkusiimye nnyo okubanga oyogedde nti that man at least showed the alternative policy kubanga buli mwaka oyissuinga gye bayita alternative policy statements singa ffe tuli mu gavumenti kubanga babeera ne shadow cabinet oba gavumenti y'oludda oluvuganya kyova owulira ng'oli bamuyita nti shadow minister era shadow minister mu parliament bamwongerako omusaala gwa $2.5 ogusukka ku gwange olw'okuba nti shadow minister ekyo kimusobozese okwogera alternative policy oba eva buli minister wa gavumenti bw'abajja okudibetinga naawe minister wa works mu gavumenti y'ekisiikirize obaawo oba gavumenti erindiridde naawe n'ogamba siffe singa twabadde bwe tuti bwe twandihandolinze ensonga. Kaakati obuzibu obwagwira eggwanga lyaffe ye accident yagwawo mu byobufuzi kuba kati weewuunye eggwiro nze ekinsanyusiza ku Hashimu n'owulira omukulembeze yabaddeko naye n'ayogera ekyobujega nti nawulidde waliyo omusolo gwe baleeta ogwo mbu $1.5 kakati bannange twandyegombye ebintu ebimu saagala nnyo kale kwogera ku bitatuukiridde ku bannange naye ate waliwo ebitutunuuliza ne bagana naye bannaye ate bano bategeera kubanga omukulembeze w'oyimirira n'ogamba ng'omwana eyatandika n'ekiboozo ekyo ali ku TikTok era yasese n'okuseka kubanga otuukira okuga nti bagenda kujjako afuna $9,000 kiba kisesa kuba kiba kitegeeza nti gwe n'obumanyi tobuyina. Kakati how will someone trust you with the nation ng'osobola okulaba obulabi ekintu ekibadde kiyita ku mikutu n'ojja n'okiwaako reference ng'omanyi bulungi wali mu parliament omanyi ddi lwe tuyisa emisolo kubanga emisolo gijja lumu era kasita owulira nga baggaye nti budget yayisiddwa kitegeeza emisolo gyayisiddwa dda. Toyinza kuteekawo omusolo gwonna nga toli mu kiseera kya budget. It is during the budgetary process. Era bwe tuba tukola budget musooka kuleeta misolo gye gisookawo kubanga budget ebeera na side bbiri revenue ennyingiza and expenditure ensaasaanya. Revenue government netandika negamba tugenda kuyingiza sente ze tusuubira projections okusinziira ku misolo gino nti tuyinawo gino ne gino mu exemption ze tuleese guno tegukola mu kujjeyo nga bwe twagaye nti omuntu yenna anaggulawo business July 2025 nga lumu n'agigulawo kwolwo
nga teina turnover ya bukadde 5 tajja kusasula income tax okumala emyaka 7 business irinde growing naye kakati obo mwennyini mwe mwandigidde ebyennyingiza ate omusolo bwe gutyo bagugerekera mu percentage nga bwe nagambye abantu kubanga toyinza guwa figa kubanga ate oba otegedde nti kiva ku nnyingiza ya muntu ate ogamba otya nti efaanana eri uniform because income is different owulidde so nenjagala okugaa nti naffe ba leaders tulina okubeera careful kubanga waliwo omuntu ayinza okubeera eyo naye n'agamba bano ddala bayita akasengejja okubeera abakulembeze tetwagala kintu ekyo kitutuukeko oba abantu okutuuka okutuyita abasaazi kubanga kyova olaba nti tulwana nnyo tubeere ne politics of substance kiri kye mwagamba nti abakulembeze batuteeke ku minzaani bagambe gwe obadde ogamba ki kubanga nze okunsomera alternative policy nga is not my own formulation kibanga okunzibira ebibuuzo ne bwe kikeera enkya nga these are my full aspirations ne aspirations z'ekibiina kyange kitegeeza kyangu abantu za associatingako nti bwe ŋŋamba nti mu innovation mu science and technology kino kye nstandinga for era ne nkulaga nti Uganda ejja kuyingiza ssente bweziti ne bweziti kyekijja okunfostaringa okusala omusolo nti bwe tunaagenda ku value based politics what they call value based politics ng'okwata abantu bonna abavuganya ne boogera ebintu ebyo ebibasuubirwamu kijja tuyamba simanyi oba Hashim ojjukira nti politics we yasinga okuwoomera mu Uganda nze nkakasa we yabeerera ku individual merit kubanga abantu buli bw'obakweka mu kibiina obagatta kinywa n'obalonzesa ne kye batandironze naye bw'ojjayo abantu n'ogamba nti buli omu ayogere ovaayo n'oga ono ayinza okuba yagula buguzi tiketi naye kidomola this is a jerrycan kubanga ensi ezaakulaakulana lwaki ziteekawo kye bayita debates ekiziteesaawo kye bayita debates kwe kusunsula ebirowoozo bagambe nti naye gundi ono abadde agamba kyayagala okukulembera ensi olwo ne baleeta ebibuuzo ebitesitinga bino wammanga emotional intelligence ey'omuntu ng'omukulembeze temperament areactinga atya musaazi oba meaninga business because being a head of state is not only ability y'okubeera head of state tebakirabira mu following no it is your temperament okutunulira ne bakubira essimu ekiro ne bagga nti your excellence ndiye abasajja batulumbye ku booda ye Nimule ne bakuba abasirikale bo 15 naye tetunategeera baani oyinza okkeera enkya n'ogamba tulumbe bulumbi kitegeeza judgment sense of judgment as a head of state bagikusuubiramu gano kansooke consulting ani division commander awo nti ani commander wano report zino zonna zigatta lwaki sikubira ku counterpart yange lwaki kiki kwegamba oyina okukola ebintu bingi it is not a mere running into the campaigns okuwa abannayuganda okuba nti nsobola okuba securinga ne borders zammwe because the most integral part of the state is peace and security kyekyo lwaki ensi zonna naddala ezaffe zitanazimba institutions kubeera strong zisooka ne zeebuuza nti wait a second nti ki ekigarantinga peace and safety y'abantu nti ye military y'eggwanga kitegeeza military eno eri very integral into nation building omuntu yenna oteeka okubeera nga if you qualify to be a leader ng'oqualifyinga to command respect from the national military naye oli agenda nagamba kale nga mu America muganda wange recently wano come in the 1970s Spain ebadde efugibwa dictator Spain is a European country ebadde mu dictator ba General Tito babadde bafuga mu Europe omwo mwennyini mwolaba naye nga Spain yaliko na colonial master
Singapore gye twenyumirizamu yali mu LINKUP naye ate bw'abeera omukulembeze omulungi asobola okusetinga pace. Kakati Uganda ebimu ku bitusumbuwa is extreme liberty that is uncontrolled. Kyova olaba nti tufuna abakulembeze ng'asobola okukola erratic statement, n'akola statement ng'esobola okuvaamu ekizibu. Ensi ezagirabako nga Rwanda kati tokyasobola kikola. You cannot make some statements that are reckless. Either they ban the political party or bagwe kenyini bakubaninga ng'omuntu. Never to practice politics. Owulira. So, ekintu ekyo mba njagala kimanyike abantu bakitegeere nti it is important okumanya munsi it is important okumanya munsi oba mu ggwanga nti ebintu ebiyamba eggwanga okubeera safe si kimu oba bibiri. So njagadde okubagamba nti nsiimye nnyo enteesa yammwe. Of course we should not make errors. Kyekyo lwaki nze sikkiririza mu extremism. Buli omu waddembe okubelonginga ku political party gy'ayagala go ge mazima. Ekyo sigaana muntu yenna because it is a person's opinion and we should not insult people because of their opinions. Oba oli asazeewo okubeera wa NUP abeere wa NUP. Ayagadde okubeera owa NRM beera owa NRM. Ayagala okubeera owa PPF beera owa PPF. Ayagala okubeera owa Revolutionary Front beera ekyo. Kasita tunaateekawo environment ekkiriza buli omu okoperatinga. Naye oli sigamba ndi bw'oba toli waffe eyo opposition ye yaffe ffekka. Who tells you that? Gwe yo arrogance ogijjawa. Naye ndowooza okiraba nti yeyo sense of entitlement gye tulina okulwanisa n'abali mu gavumenti okugamba no we cannot tolerate this and this. Kyekyo lwaki baali bataddewo interpolitical party and organizations dialogue where political parties come and sit and agree how do we move the nation forward in as much as we have divergent ideas. Otherwise ffenna ensi twagala tugiwangaaliremu tugyeyagaliremu buli omu agibeeremu nga bw'onoolaba nti wabaayo omuntu ng'awagira Arsenal, omulala n'awagira Man U, omulala n'awagira Newcastle. So be it. Kakati now coming back to our African culture. African culture is such nti naturally waliwo respect for elders. Nze nagamba abantu abaffe nti mu Revolutionary Front okuvuma tetukwagala. Natandikirawo nga nkigamba abantu stop blackmail ate era n'okuva you have no room. Naye nawulidde baseruka mamayute eggulo bwe baakutte ku mayute gaabwe ne batandika okubumbujja. Bulijjo babadde babaga nti naye mmwe bannange temuwulira bantu bavoola abantu nga beefuula abazibi amatu. Ne bwe bakwata ku kaina saako olw'okuvuma ne kufuuka kubi. Let me tell you people. Museveni might be a very patient leader. Ne President Yoweri Kaguta Museveni is responsible for this kind of environment ezemo politics waffe. It should never be. We will regret one time having this laxity. Because it should never have been. Because it's very simple. You do that, your party is deregistered tomorrow. Olowooza waliyo anaakikola. Naye bano nabo balinga abababojjerera obubojjerezi. Mu nsi endala, you lose appetite for it. Because the reason is very simple. Mu kifo ky'okukwata bano abaana beedi mutwe kwata bagundi, okwata bakyawo bonna bannuwa. Just deregister the fools. Period. Patterns inaddawo endala, they will address issues.
era bajja genda bayitabe mu bibiina ebyo naye bakimanye nti this playing field tekkirizibwamu bino wammanga. I'm telling you, me am such a leader. Nti nja kuleetawo discipline maka kino tekikolebwa. You can get hang. If you spread hate speech and tribalism, sectarian statements, inciting violence as a party, your registered closed, period. Katulabe ncha bwe butaache, enkuba bweta atonyi. For me, that is me. Nesigambye nti be balala. So, for me, I'm very clear. Era gwa awulira nti tokikola. Oba onyigira bwerere gamba nze sikikola. Ekibiina kyaffe nti we condemn this. Gwe genda oyogere ku anything ekinciting genocide mu Rwanda. The leader will go in, the party will be banned, and the members will go in as well. Because you must create discipline in the country. Discipline. Echo sikiinaako na apology. A country where there is no discipline cannot be a country where growth can thrive. Fetwaina timu y'omupiira mwajjangamu omuvubuka nti mumanyawe mula nembaga nedda ono agende tulabe bwe tutaasambe omupiira. Thank you. Yagenda omupiira n'abasamba bangi balungi. So we must regulate the space. Chopola banze nabaga nti no, let me bring this computer misuse earlier. Kubanga bumuta regulating cyberspace eno abantu bagenda kujonooneramu the earlier kyekiri spare the road and spoil the child. Neba naba bakwatisa giraavu biki hit the hard spot. Bino ebyogenda ne mutulugunya abantu ne mbakuba ne mubajjamu enjala. If you feel it's a bad vice, temukyagala in the political space, regulate it and remove it, period. And then you give reasons. This political party ebadde inciting a hate speech and violence, you've been deregistered, period. Tulabe bwe tunaakeera enkya ng'omusana tegwaka mu Uganda. Naye nze mbabuulira, it is the laxity of the person in charge of power. Kyovolaba nti directives ze tezikola, aweereza kino buli omu amulabanga asaaga adda mu lusaazi. Those are my views. And everyone is entitled to theirs. But if we in the Revolutionary Front take charge of this country, our orders will be our orders. 100%. We will put discipline in this country. That one we can guarantee you. Bino ebibaddewo ebyekisaazi bijja kukoma ku mulembe gwa Mwami Museveni. Ali mu kusaaga aleeta ensi okubeera extreme, oli asanga ono n'amuwandulira, oli n'avuma eggwanga ly'abalala, just like that laces ensi yonna neefu. Because a head of state ya living aloof to what is going on. Nze nagamba omusajja omukube neegomba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, no nonsense. Yabagamba ebyo bya tribalism has ended. I'm uniting Tanzania. Number 2, eriyo kyotayogera mu Tanzania kive. You talk about it, you deregistered from politics. Ensi yo netambula. Olwaleero buli omu agenda eddala salaamu nno bakoze airport nnungi munnange train yaabwe etambula because ekyabwe is discipline, is this period. They are not there to joke. Name 7 ye byazza okukola. He wants to be alinga buugi. Ayagala yefuula nyogoga mu kungulu naye ng'ate munda ayokya. Why do you play double standards?
If you don't need this, or atoba gambira cho backward, deregister the party. Olayo batagende mu party endala erimu discipline. You think when you say this party has been deregistered, Uganda agenda come out tomorrow? Or you're trying to say Uganda teyaliwo before that? Naye omuntu ali awo amaze okukola buli kimu afudde Uganda ekyolooni agenze wabweru ajogeddeko eringa ekyolooni enkya nadda ne passport. Ng'ogijjawa. A passport is not a right, it's a privilege. Ekuwerebwa as a travel document. You go and insult Uganda, Uganda withdraws your right to travel. Period. That is what I mean when I'm a head of state. You've gone out, the country is called UAE, or the country is called Uganda, or kutte Uganda jo kutte passport, or tu seri, where we are very good, semanyensi yafe, mbinyo, tugamba nti webale nnyo katigenda muje wegomba. You don't deserve to hold this passport of this nation. We shall build patriotism. Mu Uganda muno. So, echokirizo bagana. Onagani Nyerere was a Tusi. We are not interested in that rubbish. Don't tell us whether he was. We are not interested in the tribes. We despise them. That is exactly what we are saying. Whether he was Chinese, he was an African. That is what matters to us. The Pan-African dream. So, I want us to understand one thing, that all of us fighting to create change in this country is our priority. But we have different avenues, we have different goals, we have different aspirations of how we can change the country. Well and good, that will be them. We will watch and see what they can do. Abaliko banabe bayina obuyinza nabo well and good, they will have what they can do. But if we get power, nabo basobola okutuwabula. But ebyaffe bigenda kubeera bwe bityo. To qualify to get a driving license and be on the road, ebyokufuna permit abantu ze bagula obuguzi bigenda koma ku mulembe guno. Nze mpulirira abantu bangi avumirira enguzi naye ate n'amala nakubira. Honorable, osobola okunfunira obufunyizi permit nga simaze kuvuga mmotoka. Mwekyo mukiraba mu nsi ki? Naye ate ye kennyini n'avaayo. Bannange enguzi eyitiridde mu Uganda. Enguzi eyitiridde mu Uganda kubanga abagiwa bagyagala ne be bagiwa bagyagala. Naye olunaku bwe lunaakya oli n'agamba nti tewagenda kuddayo kugaba pamiti ya kicupuli ng'oli tayise mu driving school, ojja kuwulira embaga. Ne ani atakimanyi nti abantu 90% bagendanga ennaggulwe wa IOV ne bagwa. Naye oli n'agamba noonyezaayo awo pamiti mbeera eno Bulaaya naye bw'oba osobola okunkubira pamiti ku NASA. Meaning fojale mu bannayuganda ery'endemiki. Kubanga nze nkimanyi bulungi bantu bangi abagenda okusaba mu abali kuno edimezaya kye njogedako kye bayita okulya ekigambo. Naye n'agamba nti munfoojingire mugambe mu kibiina ekyo nali vice president oba nali kino. So ebintu byonna we must take what they call the tough talk. Africa okulaakulana must have tough leaders. Echo there is no question. Buli mufirika bw'omulekera libata ayonoona. Ng'omufirika mugambe nti kuba endongo ajja gitumbula sound agimaleyo. Naye njagala ombuulire Eddie Mezaya obeera mu Sweden. Osobola okuba show n'okuba endongo ne woganira abantu oba zino night club ze muwulire ziri eno mu nsi zaffe. Neekuba okusukka ssaawa 5 oba n'otumbula sound. Kakati ekyo kikola mu nsi ki? Kyovola kukaga. Bannange Uganda mbi naye katuddeyo tweyagale. Weeyagalire ebyo babyeyagalira mu nsi ki?
nsi ki gy'okwata ku kitogi ky'omusirikale bw'oti n'omugamba my dear Sweden yawe osobola okukwata ku musirikale n'omusika bw'omubasi ibasasi kasita mmwe mubyogera mmwe mubizzaako. Let me tell you, President Museveni obuzibu bwokka bw'aleseemu bannayuganda is abaleseemu ekyejo ekiri unimaginable. Unimaginable kyejo. Kansooke ntaapinge ku Gisa agambye abeera UK. Kandabe omanyi fake account kyango ziraba omuntu nako yadde kalaga nti ali Bungereza. Gisa jangu mulayi. Gisa va mu mute nkuwadde omukisa twogere. Bwana Gisa osobola n'okujja mu video kubanga oyina abasukkako. Asijja kujja ku video lw'ensonga zange ezimu. Ofollowinga abantu 108. Abakulu bali 318. Nze TikTok ngibeerako lumu. Ngibeerako olw'ensonga entono. Bwensanga omuntu gwenda abayogera byenjagala. No following abantu 108. Nze omuntu kasitanda nga akola kyenjagala mu followingirawo. Siri ku ekyo. Sibifaako simanyi kye just nfa ku ekyo. Gisa erinnya eryo liba lyawo. Mbadde nsaba nsigazeemu ekyo nalibo. Naye nze ne musajja Munyarwanda nva Uganda we banzaalidde we nkulidde just nenvaayo. Oyogera ki waliwo kyobadde oyogerako nalebo passport mu Uganda? Honorable. Yes, ekintu ekyo lindako gataliiko sinoze. Erinnya kino ekigambo Gisa mu Luswiri kitegeeza gas. Nedda lino linnya lya Rwanda. Gisa kitegeeza kintu kirala nnyo. Andi wensobola okujja mu video nsobola okubuulira ensonga lwaki naye nina ensonga zange andi mbadde era mbulya abantu. Nina ensonga z'ettaka ndi mu kkaayana ennyo. Kati saagala kujja nnyo mu video nina ensonga zange n'abantu abamu. Andi mbadde nkijja nnyo nga nkigamba mukulu Eddie. Kuva ndowooza myezi ng'esatu emabega naye kugamba nina ensonga ze ndimu n'omusirikale omu ku by'ettaka. So nina ensonga zange. Naye mbadde njogera ku ky'abantu passport okudemonizing Abanyarwanda. Kuba ogambye Omunyarwanda. Yes. Anti ekintu ekisinga nze okunnuma mu bintu bino nti ogenda n'osanga omuntu n'akutunuulira olw'enfaanayo n'agamba mmwe muli mu kintu mmwe mutumazeeko emirembe. Nagenda ofuna passport kankubuulya kino. Okimanyi kyanneetaagisa okukyusa erinnya mwe mugamba mutukyusa amanya tufune amanya twagala beekwekamu abamu bwe balowooza naye nga si bwe kiri. Nze nfunye nnyo abantu bangi olaba abantu abamu nga bagamba mwe lwaki temwagala kwetuma amanya gamu ku passport. Naye nze n'abasisita bange abawera nze nange nga nze ndi victim emirundi egiwera namala kyusa linnya nenfuna passport. But we tuvaayo okwogerako ebintu ebyo ebimu abamu batutwalanga balina image sikisoogera kummwe sinawulyako wano muntu ali tribal sorry. Ensonga lwaki nze Eddie ndaba nzijja nnyo wano ku live nenjogerako lwenfunye obudde ndwawo naye lwenfunye obudde. Nze ndi muntu wankyukakyuka naye ate ndi muntu tojja kunsala nga mpemula omuntu naye mbasikiriziganya naawe nozera okuba natandise mbadde mu mpya siwamula muntu naye ekintu ekyo bonale mbadde ngenda kukugamba lwaki mwe abatula mu parliament tukomplaininze ekintu ekyo. Nze n'abasisita bange balinga basatu nesaawa leo baali mugifuna olw'ensonga nti we yali baali mufuna passport nsobola oba connectingako. Gisa tonconnectinga n'abantu okuba nakyogera dda mu parliament so nze tontuma nze nyina bangi abaveeka mwokya omulimu gwange nagukola. Nze ndowooza nalinze ono omukyala w'ekiboga. I don't think there are many enviira ddala eyo nze nange mbasagizeemu
wuliriza naye ate abaali bayomba be bava mu kibiina kyammwe gye mukyukira nga bagaa lwaki mulwanirira abantu abo, so siina budde bwagenda mu ebyo. Nanti abaye honorable kubanga nga bwe mmanyi nti kati nga gwe MP tosobola kujja n'oleeta ekiteeso n'ogamba namala ekyange kubanga ffe etteeka kati nganze ffe twali tumanye etteeka ligamba mbu omuntu eyaliwo oba bazadde nga baliwo 1945 was it oteekeddwa okuba nga oli munnauganda 45 ffe katukuwe poliisi yaffe aba revolutionary front twetaaga kwetooloola twagamba buli munnauganda whose parents were born before coming into force of the constitution ajja kubeera granted citizenship. Onambuuliza what kind of Munyarwanda are you? Omanyi Munyarwanda mali njagala mubuulire nedda gisa togende kasita wa addressing anze. The answer is any person ffe bwe tukwata obuyinza who was born before the 1995 constitution n'atafuna butuuze bwa nsi ndala is an automatic citizen of the republic. That's it. Tewetaaga kugenda mu debate oba ki naye bwe twawa ku bannaffe propose eyo nagenda okiraba abantu ababakuba bangi nga bava ne mu kibiina kyammwe ekyenkyukakyuka nga bw'ogambye tebaagala na kuwulira kigambo ekyo. mutuufu tusanga okusomoozebwa okwo abamu tuuka ne tugamba eno gavumenti bagitusibako naye ate ffe abamu tetulina kye tugifunyeemu kati kiba beta tugikyukire naffe tukole ki kozi mwami Museveni oba mutuukira President Museveni yagamba nzijukira mwami Gashumba oba asembayo ne Honorable Mukasambidde nalaba nga ate alinga agamba nti Omunyarwanda tateekeddwa kufuna butuuzi kufuna nti olina kuyita mu kusaba bubuddamu ofune passport kiri kye bayita naturalization si kusaba bubuddamu. Yes leka nkuyambe ekintu kimu teweemenya kyoyogedde kituufu nnyo. Nze nabagamba you don't need to kneel down to beg for what is your right. You understand? The only way to formalize that buli omu naava ku on their knees is bringing back the right to citizenship by birth. That's it. If you're born on Ugandan soil, bring the birth certificate, you're a citizen. We walk on. We would have solved the entire escapade. That's it. Kakati bino byoyogerako President Museveni this, President Museveni that, bw'oliba omukyaziza naye alifuna poliisi ze bw'azikubuulira. Naye kati Gisa ayagala okukutuma ekibuga gy'aba teriyo MP gwe yalonda. Gyebalize nze mukyalo waabwe yakyogerera nze sirimba muntu. Omukyala waabwe mbadde okugamba yali atuuzizaako nako bambi omukyala kyakaya be bamukuba banno kuba nalaba bwe bamusooza ataava mu kibiina kyammwe batwagaza kiki nenga banda lindako nenkomaawo ekyo mbadde sikimanyi naye omukyala bifo nga ne mukyala Nankabirwa akyaliyo twakomplainingangako kati ate nyinza okwebazaako Christine Kayo ono koze mbadde nakava Uganda emyezi mitono naye mukyala Christine Kayo ate mukyala Nankabirwa twamutuukira emirundi mingi naye yagaana mutuufu otutuusiza ekiteeso kyaffe naye mukyala Christine oyo bw'aba yakituusa mu parliament badde sikimanyi naye oba yakituusa we bali honorable tukumpa bulamu awo naye then nze honorable ensonga zange ziri bwe ziti lwaki simanyi kale gwenza okuba olina ebituli bingi byolaba mu Kyagulanyi olina ensonga zo nga gw'omuntu nze siina byenjimu simunyumyako nga muntu nze njagala oyogere kwalina buyinza obukulembeze bwe kale kyeŋŋamba because nze nange ntunulira kugundya bukulembeze lwaki because manyi naawe olina amaanyi go olina abantu babakukkiririzaamu nze omu abadde akuwagira kuba MP lwaki tewayinza kubeerawo enteeseganya eggwe nga katugeze bonna abaagala okujja kukuvuganya mwami Museveni ne mutuula buli omu n'aleeta endowooza ze ku mmeeza ne tugamba bannaye nti ne bibaako okusayininga nga si bya bigambo bino mwami Museveni ebyakasaka bye batugamba nti bannaye tumala obuyinza nze kino ne kino kyenjagala kikolebwe ne kiwandiikibwa pati zonna ne zireeta then ne tugamba omanyi katuleete president candidate omu agenda okuyimira ne mwami Museveni
tuyimireyo emabega naye ng'agenda tumukozesezza endagaano zaffe nga bannansi nti wotuuka ti paalamenti twagala ebe bweti kino twagala kibe bwe kiti kino twagala kibe bwe kiti mu buwandiike bwakyo olaba otya ensonga Honorable because nawe olina obusobozi Honorable nakkangatteko katini badde saba kubuuza Mwami Gisa bwe baali balonda kabineti y'ekisiikize mu paalamenti Honorable Nsereko yalimu gw'olowooza kyali kya buntu bulamu gujosindika Mwami Nsereko ateese ne bali nga tebalina buvunaanyizibwa bonna bwe baamuwa ne balonda ekifaananyi kya Zaake ye ne bamuleka nanti mukulu edirabayo because tutunuulira ekyo nti tutunuulira nti tujjagama n'omwami w'Endakawono baamuwa Mwami Ssemujju kale yona bayinza okuba ye yali tayagala tetunnawulira kiba gyali agataliiko tetumanyi nanti saana gendeeyo nze kanziremu kino ekirowoozo tekyandibadde kibi naye Mwami Gisa kankubuuze ekyo ky'ogamba nga munnaffe gw'ogamba tukyese naye nga bwe yakikola ddi kuba naye yajja nga waliwo Besigye yamugamba atyo kati nze okusinzira nze kyendowooza kuba batugamba kuba komite yatuula tetwalimu ffe nga ffe abawagizi naye mpulira bagamba kuba nawulyako omwami ani Mukaaku yayogerako lumu Mwami Mukaaku n'agamba nti Mwami Kyagulanyi twamukwata ne tumutwala mu DP Mwami Mao n'agaana omwaniriza omukola ki ne tumukwata ne tumutwala ewa Besigye lindako katono DP reunion ozijjukira yes nzijjukira bulungi zaali e Makerere ne wabaawo yali ejjinja I think ne Masaka or something like that ani yali azitegeka kyemmanyi siyinza okuba simanyi nnyo saagala kulimba awo ebyo byali bitambulamu mwalimu omwami ono mukyalo omwami ow'envi yani ono yewaswa omwami owaswa oba gwe nzijukira anti ddamu ansa nti ye kennyini baamukkirizanga okujja n'azoogereramu miningi baamwaniriza tebaamugobaako naye kati kambuuze singa baali baagala kwaniriza nga bw'oyaniriza kati ky'ogamba nze bwe bukeera olwaleero nensaba nti bannange mbadde nsaba DP mujje mumpagire nga nzija ngamba mumpe ekibiina kyammwe kyonna nkitwale no si ensonga eyo bati Honorable twakirako ne kwa Mama Mbabazi mbuuza ate Mama Mbabazi alina ekibiina ky'abantu kye yatwala baakola alliance gye bayita TDA n'afuna abantu abava mu bibiina ne bajja ne ebikonge eby'amaanyi alliance bagiyita ani TDA exactly naye teyagendako n'agamba nti ntwala ekibiina kyammwe kati okay kati ensonga oyinza okuba omutuufu naye kye nawulirako kyengezaako kugamba nti okwogerezeganya si kubi n'okuteeseganya okukolera ewamu si kubi n'omulundi n'ogumu si kukaayanya naye nga gwe gw'oyogera naye bwe yateesa n'ani kubanga waaliwo abeesimbyewo waaliwo Mugisa Muntu waaliwo FDC Amuriyaati waaliwo Kano Besigye nga naye ali awo bwe bajja baavumira Kano Besigye ku CBS oba ojjukira ne bajja ne beekalakaasa ojjukira oba tojjukira abavubuka yes bwe bayita mu biru kakati ne kansala wa Nuupu akiikirira abantu mu Lubaga ku KCC nkijjukira naye Kyagulanyi teyavuma ku Besigye lulira katono yakivumirira ekyokuvuma Mwami Besigye omanyi nti buli yavuma Besigye n'amukkakkanya ne beekalakaasa ne baagala omukubira ku CBS buli omu yafuna kaadi okumwebaza ekyo sikimanyi nnyo saagala kulimba kuba naye oyo mubiru mumanyi ye mubiru mumanyi naye abasigadde simanyi togaa nti tokimanyi nnyo kuba ne clips gye ziri simanyi oba kuliko omuntu awo akyagiinako wano kweziri ne ku Facebook Besigye raided abantu bonna abaraidinga Besigye baabawa obwa kansala okubeebaza
naye ekyo siri sure nakyo honorable kubanga kale kantandikire ku mubiru wudu tomumanyi eyo ye mumanyi eyo sijja kwewaka eyo mumanyi kansala wa Lubago oba side eyo tubya kind eyo bali bamwebazaaki. No, I think nze kyendowooza nga walabanga omugenzi Honorable Segirinya Bambi mukama mwoki mwekeme yajjanga abantu balwananga nnyo teekawo okulabika osanga bakoleramu ensobi nnyingi awo ng'abantu bakajja olaba kino kiringa nze ensonga lwaki kisaajajinga nnyo bagamba nti tombuulira nti okuteesa si kulungi okuteesa kulungi naye oteesa na muntu wa kikula ki na muntu afaanana ki na muntu yeeyisa atya. Gisa, let me tell you, I don't need to look for to know the behavior of someone oba akuuma endagaano oba tagikuuma 100%. Bano bokka be yakabireetinga nabo mu myaka 5 abasinga beewanda lulusu nga tannajja na kuteesa nange yandibadde asooka kuorganizinga house ye. Why do you think I would get confidence okuteesa naawe tukole alliance ne bw'oba oyagala kujja wange obanze kujja wuwo nga ntunuulira wali ne ŋŋamba nti this person that cannot solve a minor misunderstanding between him ne Honorable Mpuuga, between him Honorable Kakembotekamwa, between him and a few leaders. Why do you think I can risk my credibility ogiteeka n'omuntu afaanana bwe? Honorable kansaba nkudde mbwe nti ekibiina kiba n'enkola yakyo engeri gyekikolamu ngenda kuwa example ku gwe Honorable twabayita ojjukira mu mulembe gwa Honorable Speaker Kadaga nga muli ba Rebel MPs gwe Mwami Tinkasimire nga bwe mwali that means mwava ku ndowooza y'ekibiina kyaki kyenaalemu but tekitegeeza nti muyinza okuba temwali babi naye nga mwava ku nzikiriza y'ekibiina ekibiina kyo ne kisalawo ayaguli era kyekyo lwaki ogamba nti NRM kibiina kibi kubanga ku ngeri gye kiyisaamu ababaka baayo abaali batakkiriziganya nakyo. You understand? Yes. You cannot bring that as being a good example. Kyekyo lwaki abamu ku ffe twasalawo that we cannot go back to political parties that have that type of thinking eri dictatorial. Nanti honorable abayo nzikiriza n'endowooza yo naye Edi lwaki yagala omuntu ayasimba ffene atakungula amatooke no nanti katunoonya listen ndabayo Edi kino kyetunoonya lwaki bw'oyagala abantu ate babaagale Edi ndabayo kino tulinga abali mu ssomero buli omu alina empisa ze mu ssomero ojja sanga omwana ajja mu ssomero nga tanaabye ojja sangamu oli atasenya ojja sangamu oli ajja nga takubye ekikalu lino ssomero but again tekitugaana kufunamu bakulembeze mu ssomero lyaffe n'erimu abantu ab'empisa embi abagenda okutuwumbawumba bwe tuba tulabye nga Honorable olina ensigo eyo gyagala nze kino kinnuma Honorable tayagala kyogerako naye nze kinnuma njagala otunnyonnyole Honorable asinziira ku ki okugenda okuteesa n'ekyagulanyi nga bwe bali balonda shadow ministers ne cabinet yonna Honorable kuyita ye erinnya lye teryapyalingana ku bantu be bayinza kulowoozaako naye agatali ekyo Honorable yalina okitubuulira akankikudde namu in principle nali sisobola kukolamu eyo shadow cabinet nze omanyi am a very principled person ekyo saagala nogezeeko munenya Edi Mezaya kati kankubuulire oba nagaana cabinet position ya gavumenti eri mu buyinza ate nzikiriza shadow ministry ey'omuntu whom I really think nti tali up to task and standard olinda naawe kati Honorable kati awo nyinyi mbadde njagala oli mutuufu ulira that is my genuine opinion of that individual nze sinze muntu akwekerera I do not you see the only problem bannayuganda gye balina and what many people have kwe kubeera nga okwekerera I do not
ne muganda wange Kyagulanyi, I've known him far well during the times of music. I know his capabilities. I was with him in Parliament. I know his capabilities and limitations. Him being my leader at the level of presidency is just a dream. That's a dream. Because these are the reasons I can give. Yes, but I'm giving my view. Yes. Mwami Gisa one, he's highly erratic. He's highly erratic. Mukolo Gisa, you're so interrupting. Omuntu wabera ayogera. Abuuza kiteka so. Nze ndio naye ate ono mukyala simanyi wana mberedde ki. Nze ali nange bano baji. Ndinda ko wamala okubuuza nga tonnatanaba kumanya. Malenzi jemba we justifications. One is I look at the temperament and judgment of a leader. Engeri gye Sam. When a leader is highly risky and erratic, meaning this is a risk to the nation. Number two, the knowledge about governance and the knowledge about how a country is run. We are not saying that you first have to sit in that seat to know how it is run, but you must have the basic knowledge. And many of you will agree with me. Nti waliwo otunulira n'ogamba, yeah, I think there is a lot of shortage here. I'm not a milk card politician. Nti zije nonya flag. I don't cling on people. I've stood alone, I've made it alone. The difference in ideologies on how we present ourselves. So, nze siri muntu ali bandobo nti ombandolinge mu bantu olw'okuba beekuŋŋaanyiza bangi. I can be amongst you nga muli bangi and I still stand out nembaga this is wrong. Ngeggulo Gisa wandabye mu Parliament. I didn't care whether NRM MPs were shouting and heckling. Nengambagamba trying civilians in a military court is illegal. Nembagamba history will record what I've said. Tomorrow, oyinza okuseka olwaleero naye enkya omwana we ayinza okubeera activist ne bamukwata ne bamusiba n'onoonya services zange nga lawyer. Nze difference yange Gisa n'abalala si kwenya. Ekyo sikirina mu bulamu bwange. Nkugamba nti kino kijja kusoboka, kino tekijja kusoboka muganda wange. Tie, kino gwe tosobola kuba mukulembeze wange, I'm very sorry at this level. Naye sikuganda kulembera abalala. Eri abakukkiririzaamu 100%. Era nga bwe nkugamba nti bwana Gisa nti onza josinza era bwolema okukkirizaganya nange nga gaala ku ddiini kumuwali ya ddiini sigaze nzikirizayo nange nsigaze ki eyange. Kakati kkiriza oba gaana omuntu ali ku level yange nga nali nsobola okuyimirira maaso ga General Yoweri Kaguta Museveni muga this is wrong and I stand my ground. Why do you think I would fail to tell anyone that this is wrong? This is misguided. This is not right. This doesn't bring the balance to the country. However, sijjaawo kiri nti buyinza okukeera enkya nga most of the people think what someone else is saying is right. Nti oyinza okugamba Museveni is wrong, naye abo mu kyalo ne bagamba ab'ekiruula ne bagamba nedda ssebo ffe kyagamba kye kituufu. Ontegedde abalala ne bagamba mwami Kyagulanyi kyagamba kye kituufu. N'ate ne wabaawo n'abagamba nja kutambula naye mwami Nsereko. Kakati, until we share similar values, but unfortunately, I'm trying to look for one of even the minute values zetugabana sizirabawo. Nkuwulidde honorable. Naye nze nzikiriziganya n'ensonga n'endowoozayo. Obola banga I don't use my words Gisa. Oli bwangamba ku issue of Rwandese, my program is clear. So don't tell me X, Y, and Z kube yange njogera because I want it embedded in law. Citizenship by birth, define it. Teri yeetaaga kujja kukokasinga wange kugatuyambe olw'okuba tuli Banyarwanda abazaalibwa mu Uganda. No, what does the law say? I was born here, this is my birth. Go and get your passport. That's it. Nze honorable nga nkugambye nzikiriziganya n'endowoozayo
naye nze nange mbadde nga bwendowooza nti waliwo ebiseera ebiro ebituuka nga kati katugeze ku mulembe gwe tulimu essaawa eno waliwo omukyala yadde akompiningako n'agamba osanga omwana neetunuzaamu essimu naawemula biki ekyo tekiri kyonna kyokka mu politics n'abaana bala sayidi eri anda wenzikikwatigana naawe nti gavumenti eno ekoze kinene okwonoona bakiyita ekyo nti omwana yeetunuzaamu essimu naawemula ebigambo bwe biti awo nzikiriziganya naawe kweyo ensonga kati tumala okukkiriza nti omulembe guno gwe tulimu si gwe guli gwe tubaddemu emabega wali kuba ffenna tuli bantu bakulu tuli basajja bakulu abamu si gwe guli omulembe gwe tukubiddemu ogubaddemu bakawanga Ssemogera abasajja batuula najja n'ayogera politics bamawo abali abaaluli atuula n'ayogera politics nayo n'owulya nga omusajja attaanya ensonga kati otumala okukkaanya ekyo ne tumbuuza kyevudde ku kyokuba nga tutuuse wano bwe tuba nti gavumenti eno eriko gye tulowooza nti eremeddwe okukola kye tulowooza teolowooza nti wano twetaagira wetweyawula buli omu n'akwataka nti bijja kukola nti wetwetaagira kiri eri kyenkugambye however ogambye gwe tokkiririza mu gundi mukwatagana muntu atalina birowoozo byogwe nga gwe kati wetugendera wali ku kyendagaano kyetugambye nti mwami Museveni bwe yajja mu Buganda nga zolwana yanoonya abantu bangi wadde teyakwatagananga nabo ke kakasaka mwami Nadduli kaatugamba wadde tekaali mu buwandiike osanga singa kaali mu buwandiike nti yeetaaga mwami Museveni yeetaaga n'omulangira by then kabaka aliko ogenda omuleeta yagogo naali akolektinga maanyi okuva emabbali n'emabbali akuŋŋaana asobola okumaliza olutalo kati nze ndowooza yange egamba don't you think wano wetwetaagira nti mwami Honorable Nsereko olina abawagizi bo abakukkiririzaamu olwa ideologies z'olina nti nnungi nti kati abakkiriza baitu naawe jangu twegatta osomese ekyo nti gwe okkiriza otya nti ffe tukkiriza tugenda kujja gavumenti ne kino we tumala okulwana olutalo olwawamu then tugambe nti twawandiika kitwalagaana ku ki titwalagaana tugenda kufuga eggwanga bweriti ne bweriti nze nzikiriza ekifuga eggwanga policies omukulembeze ne woobanga ng'olina besike ezisobo entonotono naye n'osalawo oleke amasiga gakole nga galina okukola buli kimu kikole nga bwe kirina okukola osobola okufubeera omukulembeze omulungi nze ndowooza kyekise n'eggwanga lwa mwami Museveni buli kimu yakyetuumako emirimu gimusukkiridde mwami Museveni nzikiriza musajja mugezi nze mukkiriza musajja mugezi naye yeetuumako ebintu bingi so bwe tukwata ne tutatunuulira nti gundi ono mugezi nnyo yalina okutukulembera naye ani aliko essaawa eno wetusobola ekijinji kyetulina okuwanirira kitukulembere tumale okuggusa kuyita mu guno omuliro bwe tumala okuyita mu muliro tutuuse eri tutuule twateesaaki nga tugenda mu muliro guno twawandiika ABC Honorable Nsereko nti bannaye nze nzikiriza yange yali bweti era nsobe tukwate wano nti gwe okwata ki nti ntanaffeya nti gikwatemu twagalamu kino ti ate gwe nti bwe kityo bwe ndowooza ye ndowooza yange kaakati kyoyogerako teri agambye nti kikyamu but opima n'ogamba ono gwe ngenda okwogera naye yeeyisa atya kyekiri kyeggambye nti zino embeera tezibaddeewo nti munnaffe bwe yajja ng'ali omu ku bwannamuntuba fe abamu ku ffe abaaliwo twamuwagira ku nsonga ezo oba ontegedde meaning we wanted as many people in the political space as possible so ekyo kireke kulowoozesa muntu yenna nti waliwo gwe tudisregardinga era n'abagoberezi be bali equally fundamental and important in this cause. However, there are some fundamental differences that we do have. Because to first of all recognize that we must sit kitegeza tuteeka okubanga tulina fundamental differences in a similar cause. Kakati ne tugamba nti how do we minimize these differences by X, Y and Z. Nti kino tetukikola, kino tekikolebwa, kino tetukikola, kino tekikolebwa. So what you're saying ideologically would be the right thing to do. So tewali wagambye nti it's not the right thing to do. It is the right thing to do in the ideal world. However, boyogerako bakikole, I highly doubt nti by their conduct, behavior and expression nti bali willing to do the same. Nti bw'owulira omuntu akuba mu ngalo ng'agamba ono gundi ne gundi mubayise bwe muti mugende ne gundi bayise bwe muti
kubanga ffe ekintu ekyokuvuma n'okubeera violent awo fundamentally we differ. Tetukanya nakyo. We are clear to that eri government n'abo abagivuganya because it is very costly to all sides. Extremely costly. So that is where we keep our reservations. We are not extremists. No, we are in the center. We believe in the voice of reason. We give chance for people to speak. We freely interact with people here. We don't send cults and goons to insult people until they change towards us and then start condemning the act. We condemned those acts from day one. We stand for no taxation and we speak for that. Kakati, we are not only building for today, but we are building for the future. So we agree we need galvanized numbers, but with visionary leadership. That is all we are saying. If they wake up in the morning and they see what we are saying is right, our doors are open. But we shall not discount anyone. And we shall not accept his mannerism. Ezokubera nga buli omu ali at liberty to lower others. No. Tetukikiririzaamu. You just wake up in the morning and you are ready. Nti ono yasibye abantu baffe. No. That is inciting people towards another person. We don't take it that way. We don't take it rightly. Owulidde honorable naye eggwanga we liri mutuufu abamu lituleetera okweraliikirira buli lukya. Era eggwanga we liri lyeraliikiriza. Buli lukya. Men of substance must stand up and stand up to the right cause. Tuyimirire tugambe nti no, bino biri reckless. Today, is there any winner in North Sudan? They were looking for democracy. They removed General Bashir. Amajene Gawamba. Who of us doesn't understand that the military in Uganda is far much entrenched? Are we too quick to forget that in Africa, military possess a lot of power? So if you understand, why do we politicians get do ourselves into a mistake of doing things we've seen happen on the African soil? Nze ndazibawa example. You can say we are going to protest. Then tomorrow, if there is a coup, because you are military agamba mwe number one, mwebale mugende ka bibina byobufuzi mbiweze parliament njiweze ate abantu bakubirawo engalo kubanga tulowooza nti bana balina kye bali awo kye balwanirira nti gwosigaleyo bamusigale nga bino bitambula abagambe mumpeemu emyaka 15 nditegeka okulonda. It will happen. It has happened in West Africa. Meaning ekintu kyenzikiriziganya naawe olina okurespectinga boundaries eziriwo mu politics today. Tumanye nti there is a lot of powers that are being entrenched in the hands of the military. So bw'okitwala layitire oba olaba ng'omujega nti kati kankubuuza abantu babiri wamma gisa CDF w'eggwanga Uganda n'atowa order ne vice president ne bagamba vaawo awo mu kkubo osooka kuddukirani n'oddukawo nga bwe kiri kati oba mu nsi endala nga bwe kiri tonyumya byayidiiru naawe nga bwe kiri kati of course CDF kati essaawa eno kyekyo kye mbadde nkugamba kankuweyo example emu mu gavumenti eyaleero ne bwe biba ku development vice president n'ayita minister ne General Salimu Sale minister asooka kgenda waana wasale nga ne vice president yennyini agenderako ewa Salimu Sale awulire kyakola ki ekyo kituufu tolimbye kitegeeza olina okwawulawo utopian world n'eri Rio kati eri Rio wegamba ne vice naye meeting yagisazaamu ye kennyini agisazaamu naye n'agenderako era n'atuuka eri n'agamba fande ensonyi wanduddeyo naye mbadde nninda kyokola ki nga maliriza uliriza nga speaker wa parliament alina omukolo mu maka ge
naye ng'ayisa omugenyi omukulu nga ye CDF nga CDF amuli wansi rank singa 10 mu national hierarchy naye bonna ne basituka naye n'asitukira kamwanirize kikutegeeza ki kiba kifaananyi kirala nnyo awo kiba kitegeeza meaning there is a difference between power and titles. Yeah. Kakati, when you want to acquire power, you must understand the following things. One, and you are the Silvagam. Uganda, at the stage where it is, 80% of the power in Uganda is held by the military. True. 20% is left to the civilian authorities. IGG akirizibwa okoditi abali ebyobugagga by'abasirikale gisaddamu abibala simuwulirangako ng'abibaze bamugambirawo tolinnyanga eno tokigezanga nako kyokka ate ng'ateekeddwa okuba ng'abibaze muganda wange kino kibeeko kikutegeeza kiringa bw'owulira mu nsi Amerika ekivuga Amerika bitongole bibiri FBI CIA Pentagon bino ebisigadde bakuteerako pulezidenti n'abeeraawo naye Trump ne bw'abazze ayikangakangamu wano katono naye asobola kukyusa kitono kuba bali abasajja amaanyi bagentrenkinga mu militaries na intelligence services zaabwe mu Bungereza MI5 yakuba gundi n'emusuula Boris immediately kubanga yali ya bagging enju ne disclosing anti baali balinayo party during COVID okijjukira. Yes ndijjukira bulungi tebamufulumya but nze honorable ensonga zontuufu nnyo era teri ayinza kugamba nti honorable ensonga z'oraising si ntuufu eggwanga ettuufu ensonga zontuufu naye honorable tolowooza nti tulina n'okunenya namwe mulina okunenyezebwamukko ng'ababaka ba paalamenti naddala mmwe abadde babazze nga muleka amateeka agamu agafudde powerful nnyo Mwami Museveni ekiriki ye kuba nze njiyita kiriki because wootunuulira Mwami Museveni abantu be amaanyi ge mwamuwa okusinza mu paalamenti don't you think mwakolamuko mulinamu okunenyezebwa mwawo nammwe ng'ababaka ba paalamenti nga ge twamuwaawa gweyogera andi n'ekirala okkiriza kati katugeze lindako katono gisa ogende bulungi mu maaso nga ffe bwe twamuwagaliwa kuba ffe buli gye yeegabira twagawakanye gamba ababaka b'NRM ge baamuwa kati labayo honorable nina ekintu kyesitategera kufunye enyambaako wano etteeka ery'okutemaatema districts lyayita ddi era njaga mmanye mubaka kyeya 2 naliyo tojjukira 2 nga bongerako constituencies nembawakanya nakulabira ababaka munnange wandikirese wange nakawa bongerayo nembagamba nedda naawe bonna baali bafulumye bagenze mu bya campaign azongeza ate teyazongeza mu 2 wokka kyekizibu ekikyasinze ekizibu ekinene ennyo essaawa eno ekituusiza eggwanga we liri olw'ensonga nze siba ngamba abantu nti mulimu abantu ajja nagamba ngenda kulonda nonze MP wange w'NRM naye president simuwadde Kalulu Museveni mugamba automatically oba owadde Museveni kubanga buli wosindika w'NRM mu parliament it's all about numbers oba tolina numbers Museveni ajja kukozesa ennamba gy'olina aliseewo kyayagala kati amateeka gonna ensonga lwaki ngamba etteeka lya age limit mutuufu lyali teryetaagisa etteeka ly'egundi ery'ekisanja lyali teryetaagisa anti ekyo kyegamba nti abantu b'ogamba nti bayetaaga amaanyi g'abalala bajja n'ekifuba nga bagamba abalala bagwe
kati onale bawufe gwenze wenkusabira gwe nga gwe kubanga labayo therefore anti wulira era owulira boogera nga bagamba buli kifo tukyagala gwe tobawulira awo bayinza okuba batuufu olw'ensonga nti baagala erinda katono bwe baba baagala buli kifo it is their right era teryabawakanyi kakati ate tetuyita kwegattako tugende tugwisa nnyo bwenyi naffe buli kifo tukyagala nanti kati ate ffe bannansi twogera kirala eno ffe bannansi twogera kirala mwe munaatuwulirizaako diffe nga bannansi babuuze mwe mufa bifo ffe twagala mwe mufa bifo wuliriza gisa kirungi nnyo nti nze onfuna nze pulezidenti agenda okuddako mbadde nsaba nkwebuuzeeko gisa mbuliraayo pulezidenti omulala gwe wali oyogeddeko naye wano saagala kulimba siina gwe nali njogeddeko kitegeeza olw'ensonga zaabwe osanga teri ensonga zaabwe stop being nze omanyi saagala muntu ali hypocritical mukulu era bw'omalaawo nga nkugamba oli useless. I want you to answer the questions as they are. Fenna we have the same time 24 hours in a day. Mbulira president gwoyina go interactinga naye woti kati onzikiriza onalebo nkunyonyola ekintu ekyo kyembadde nkugamba tewetaaga kunnyonnyola because sirina gwe naawe gwe gusoose okwogera naawe leero nze as simple as that answer kitegeeza naye buuza abantu bameka aba interactinga nange directly on social media because this is an open platform. But onalebo ekyo kiri bwe kiti kubanga nti enamba gy'okontrolinga tufuneyo ko mulala alina kyabuuza sebo amuleka amalirize ne kino because enamba gyencontrolling ebadde mbadde nga nagamba ona kati mulimu abantu okulima kubi kati nze nganze mbadde sinawulira project yo nti wazze mbadde ndaba ekibi mu mawulire awo naye nga sibifollowing kati mulimu ate bali already nga alina numbers nga tajja kusobola kwogerezeganya na buli omu tojja kusanga mwami Museveni tojja kusanga mwami Kyagulanyi ng'ayogera na buli omu Dinda Katonda kati gisa kyagezaako okwogera ate kati kimaze mu bumazimaanyi kati kuga nti mwami Nsereko atuwadde obudde kubanga ye talina following okoze bubi omujjayo no it is not right gwe muleke abantu bamudefeating on his own muleke abadde alina mwami Nsereko kankubuuzeeko nakuddamu omuntu omulala first until the other man wakiri wandibadde polite to him n'omugamba ngenda kujjako tozijjako buyinza bwange bwe wampadde wankwasiza bwa moderator biveemu moderating muleke amalirivu point ye yes akakiiko katudde azijjako obuyinza bwange Gisa onaleba manze mbadde Gisa just let me tell you one thing okay ogambye bali bayina numbers. I don't know whether when I have numbers, don't worry. Yakubuza, you don't train tewetaga kuseka maje murugufu. I want to understand whether when I come to Mr. Galitalikos Edimate Zaya's platform, it means it doesn't have numbers. Over what your numbers is it enough value in your opinion? To be better so, when you even have numbers, then you go to them. So, do you mean by this interaction, it means people don't have numbers or they don't have what to say or they don't have what to do? Kankudde mbwentyo naye mbadde sitegeeza nti kuba na numbers ku gundi kuno mbadde ntegeeza emirimu egy'enjawulo nti kati kankugereze honorable nawe ojja kituukako kirabe no alina gindako munyonyi Mezaya lwaki tondekera obuyinza bwange n'oleka omusajja n'amaliriza Mezaya tonyiga mangu gisono olaba zenayogera ekintu kyabwe eky'abanyarwanda muleke abantu bamujajinge yekka kubanga nagamba ekintu kimu buli bw'obeera mu palapalanya oleeta collective judgment against you and your people. So gisamanya ebigambo by'oyogera
be impacting omuntu aga, oh, this is how actually he behaves. Nebono joko ogerezibujo. People will judge you as such. Wamagenda maso ogambye bali. Sina kyenayogedde mu kukkaanya, sina kyenayogedde muku like mbadde nkugamba okuvunaanyizibwa oba okufuna nti ozze n'oyogera n'abantu wano. Sitigambye nti namba joina naye ngambye okuvunaanyizibwa. Right now olina obuvunaanyizibwa. Naye oyinza okuba bukyali mu kitundu kimu. Ng'ojja tunuulira nga Mwami Museveni nga yetunuulidde eggwanga lyonna, obuvunaanyizibwa alina bungi nnyo. I'm not saying nti bwe tolina, but tebwenkanankana nawe Kyagulanyi ne Museveni saawa eno. Nze nga benda aba potential gonde be tulaba. Naye tekitegeeza nti nkunyoomye, tokitwala bw'otyo honorable. Just mbadde ngamba. Yeah, nati mulinga mukitutewe muto si kye mbadde ntegeeza. Mbadde ntegeeza nti Gisa abamu tetwogera nabo totunyome tukitegedde nti bali balina obuvunaanyizibwa bungi era mbadde ntegeeza era naawe ogenda tutandika zibino ebintu ogenda tutandika. No, don't lecture me tofaayo ngenda okutandika wangi era kyembadde nteesa Nsereko Nsereko Gisa agataliiko sinoleka nzamukiriza era agataliiko honorable yambadde olukusa wenjagalira okugamba Gisa nti engeri bali gye bali bize weebale nnyo weebalire ddala tukuwadde omukisa obanoonyeeko bajja kuddangamu ebibuuzo byo ebikwata ku Banyarwanda weeraba. Tweyanziza nnyo mukulu Gisa. Ndowooza kati ogenza oli mumativu ng'omaze ekibuuzo. Katonda anoonye ku banna abali bize. Mwami Nsereko mbadde nyina ebibuuzo nange actually bingi kuggwe. Ekisooka kyenkumanyiiko nti obadde consistent, and I really appreciate that because not so many people are consistent these days. Omuntu ayogera kirala ku makya olweggulo n'ayogera kirala naye obadde consistent. Kati ekyo kati fene waffe kati gwe not in the nature of it naye obanga Trump nti naye ekiriwo kyayogera tajja kulimbalimba tajja kukola ki. Naye gwe bw'otunula kuba nawulidde nti ogenda kwesimbawo okuba president. Gwe bw'otunulira political climate yaffe Uganda ne byonna ebigenda mu maaso kati ojja okwesimbawo nga okimanyi muli naawe mu mutima nti ogenda kuwangula oba ojja buzzi naye ng'okimanyi nti obuwanguzi tebujja kuba like okikola kuva mu intention ki? One, yeah. Ekisooka, my sole intention is to transform my country. And how do you do it? By selling by selling a program to the people of Uganda, eyogera on how you transform them. How do you do that? Through identifying formidable candidates, bogenda okutambula nabo mu winning elective positions, ekyo mukisse mu nkola. So how do you do it? Through an election campaign. And you contest. If you want to become a member of parliament, for example, Maxwell, what do you do? If you have your views that you want to bring to parliament, you either elect someone or you contest. Is that the right thing? Yes. And I have my views that I have for my country. What I want to transform my country to be, where I want it, technologically, innovation-wise, skilling of people, changing my education system, etc. Ebirala bingi, health sector, education sector, infrastructure improvement and revamption. The 20-point program that I have, you can only express it through an election and identifying partners that are candidates just like you. And that is why I'm standing. You're standing to sell your program to the people. And those that think likewise will follow you and follow suit. For example, my ideology on citizenship is very clear. Muna Uganda yenna ne bw'aba yagenda eweeru nga takyali mu Uganda n'asaba citizenship y'ensi endala teyeetaaga kuliapulayinga bw'aba yava mu Uganda nga citizen notifyinga bunotfyinzi n'omugrantinga second dual
kubanga eriye yabwe bange n'abaana be. Kakati you see, that is my program. Awulira nga ayagala okwassociatinga nange because of that value of mine. Waddembo okugamba abantu be ne baayagala oga, you know what? I love those values of yours and I want to join you. And that is how we strategically build numbers. As slowly we are building numbers from the village level to the districts and national level. That is all you do. There is no rocket science. When you do it and you field candidates in various positions from the grassroots to parliament, and you win parliamentary majority, and you win presidential, and you win districts, then you exercise the mandate that people have given you. So my role and the role of those that will join our party is to teach the people. That's absolutely what we have to do. And command them to say, listen, Mukaluwa Kagwa, 8 million of you did not turn up to vote. The opposition candidate just got 3.6 million. Before in 2016, basically yali afunye 3.5. So the difference was about emitwalo 10-15. Can we get you out, the 8 million people that did not vote, to come and stand for our values? Because voter apathy nene. Bwe mujja oline bwasigaze 3.6 nze noonya zino 8 ezitaalonda. I want to re-energize them, to tell them there is space for us to fit in this country and drive a different agenda that is not extreme left and extreme right, but in the center where we keep our country with a balance and promise the people a better future and actually deliver it. That's it. Naye okusinzira bwolaba political climate here for Uganda, ebintu engeri gye bitambulamu kati, do you think the good ideas that you have, like what you just talked through, I think that's it's incredible. Those are very good ideas. Naye olowooza mu Uganda yaffe, can you really pull that off? Yes, absolutely, I can. If you agree to be one of the vendors of the policy. If you don't resign, and can I show you how it happens? Simanyi Wajoli. The America one. Okay. Yeah. Bobolima America. We are free to build our chapter. Kambuzeyo mulala ali mu America. You can just type that I'm also in America. If we build a chapter of 100 people with the same reasoning, and that chapter inspires another 30 households abali mu Uganda, already 30 by 100 will have built a journey of 3,000 people. I just want you to have that message reverberated to 30 other people. Don't give us money, don't give us anything. Be one of the people that will carry this great message to the country. Sham is in America. I can see, I don't know who else, someone else can type, but you see, bwe mufuukanga muli wamu muli bangi, it becomes a chapter. You're not alone. It starts with self-belief. Nyamugamba, no, we believe in this, and I think we can pull it off together as a team. That is how you build a revolution. A revolution is built in acceptance, belief, commitment, resilience. You're committed, you're resilient, you all share the vision. It's not my vision. We build this organization together, we transform the country together. I mean, Honorable Ngera bwegambye, nzijukira years ago when wajja okuyimirirawo mu kibuga, I was very young, ebisere byo ngambira makindi, wajja n'amaanyi mangi, but still watandikira ku ground, of course, Ngera bw'onnyonnyola nti no nayogera n'oli, and that's how you built your powerhouse, which continues to grow, by the way, influence y'amaanyi gy'olina. And I think waliwo omukisa nti ideas z'olina zisobola okukula nezikwata ku bantu bangi. My worry is
political climate yaffe Uganda nti kugamba ideas ezo ziba zikola nnyo nga kugamba tetuli mu mbeera kati gye tulimu eyadduka ate simanyi bakutoona ate bakutoolya ate kiri because Uganda kati otunuulira nti ne beba NRM yennyini tewali muntu asobola kujja n'akunnyonnyola nga gwe bonyonnyola nti bwe kikwata ku Banyarwanda kino kye ngenda okukola bwe kikwata ku balimi kino kye ngenda okukola buli muntu abeera mu yisaamu eggaali simanyi bumooli ate nze mbitiira ddala so tewali muntu asobola kukunnyonnyola kintu nga bw'onnyonnyola naye nsaba otegere nange kye ŋŋamba nti worry yange nti ekisaawe mwe tugenda okusambira omupiira kiteerera ate rifari is against us okiraba so chances ziba so we are so limited to how much we can do with good ideas with potential with everything that we have to be limited so I don't know what your view is on that okulaba nti naffe tulumba tutya like tubawangula tutya naffe ankudemu ekintu kimu there is no force that has built up to the grassroots formidably using the youthful people that is defeatable by any force. And this I can tell you. Omanyi kye bayita soft power and social capital? We must basically bank on that. What they call soft power and giving those even that border on the line of supporting the ruling party by telling them, look here, you have the comfort even when we take power that we are not vengeful and vindictive. We are only saying we have a better plan for you. That is all we have to sell. Nkusaba kimu Maxwell, this magic can be done. Just get your 30 people. Mu buku yo togendera bangi gwe nkutumya 3. Amakulu nti abali kuno kwonna bwe baleeta abantu 3 ababadde kuno nga muliko ba 10 mu abo muba enkya mukeera bwe muba baleesa 3 muli 13. That is how it's built. You don't even need to shout. Biri byoyogeramu nti environment yes fenna tugimanyi nti agufuuwa n'akola ki ffe tugenda muteebera mu center. Amini yagamba bw'aba basaliriza ng'agamba ab'ebikonde n'abagamba bakube knockout. Yeah, knockout ye Uganda waffe wano, you know, is, but I want you to know. Ojadde mu America. Okay. Ngenda kikubulira ekyo. Bwana Maxwell, oli mu state? Mbeera New Hampshire, kuliraana Massachusetts. Oli kumpi nnyo ne Mass. I'll be there in probably next month. It will be a private trip, but I can have time to see you. It's just quick, 30 minutes. Bovel Elo ndowoza oba oyingidde New Hampshire after law. Yeah, oba oyingidde law yesembayo. So, I-95 North? Yes, sir. Is that the... Oli musajja nnyo. So, ate bwe gambo ino omukulembezeewo kati ono omukulembeze obadde olowooza ali ordinary. Eso. So mbadde njagala okugamba nti if we get ourselves into clusters that are committed, we don't even need Prince Harold. We need to be a few brilliant brains to piece up this together. Ekyokubiri njagala nkuzeeyo jja neyo mugenda mu America. Leero oli New Hampshire. How many doubted the fact that you would go to America? Jjukiramu mu lugendo olwo tebaali bangi nga baga ebyo ebintu bizibu, tebaali bangi. Visa n'agijjawa. Bagamba tujjukizeemu ebibuuzo bye bagamba. Visa n'agijjawa ng'akyali muto, ebyo tebisoboka kuba nali, I think I was like 17 at the time. Yeah, tebisoboka ebyo. Byetaaga olina ssente nnyingi, nga olina ettaka, olina ebyapa.
ina sente nyingi ku account. So there was a lot of abatakiriza, abantu abatakiriza nkisoboka. So you're right on for sure. Because our people naddala ekyo kirinamu African sin. Mbadde njagala kubuuzaako kati ne baddewo ababadde basaba ennamba y'okumanya ebisingako ku Revolutionary Front. Ngiwandiika mu comment section naye simanyi oba erabika. Kangiteekewo wano, you can just send a message on this number. Mbadde ngiwandiika wawo mu comment naye simanyi oba gw'ogirabako. Nga nteekako Revolutionary Front. Nze ngitaddeko. Okay, kati njiraba. So abadde bagamba any question about Revolutionary Front, that is the number. Maxwell. 782 13 16 17. Maxwell, the biggest step towards success is the step of acceptance and having belief. Now the rest is what you lay in the root. It will come off. Kyekiri ky'ogambye nti waliwo abagamba to 17 visa bajimya abaana bajimya abagagga wano gwe n'ogamba nja balaga bwe ntuukayo. Kakati kyekyo kiri kye mbadde gamba nti Africans bambi tubaamu mentality eri eya negativity kinaasoboka kuba Omufirika bwe baamulaga bwe bakola ennyonyi naaga ebyo ky'ogamba mu Africa naffe tusobola ogikola. Naye nga mazima kupiisinga bupiisinza ku bintu ne natti. Kati abaddugavu abakolera eyo mu kampani za Bombardier biki mu ya baasa ga kale bannange abasajja bali wano basobola naye baatuteekamu kiri nti tekisoboka ate naffe ne tukireteekamu nti tekisoboka. But what I can tell you, as night follows day, we can do it. If they can do it, we can do it and even do it better. Now, let me ask you this, and this will be my last question. Mwami Nsereko, obadde okola bulungi nnyo as a member of parliament for Kampala Central. Yes, please. Bulungi nnyo kubanga oli muntu wa wansi. Trip esembyeyo nali Uganda, I think it was November. Kati owa boda yali antambuza ng'akwogerako bulungi nnyo, because we were talking about how dirty the city was and stuff like that. Ati nganga nti olane honorable waffe bagezaako bapushinga naye, so naye nga oli wansi nnyo mu bantu nti n'abantu ba wansi bakumanyi bakutegeera. So my question is, do you think kiri worth ng'okuleka ekifo ekyo mwoli? Because if you came back, bajja kulondeera paka lwokoowa paka gwe lwolikowa. Actually somebody told me nti Nsereko ne bwakomawo nga Pelosi wano mu America bwe yatukola yali Congress for a long time, right? Kati nga nti Nsereko bw'atyo bw'aba asazeewo bw'asobola okubeera. So naye gwe olaba nga it's worth a risk taking nti ove mu kifo kino ky'oli 100% sure nti bajja kulonda, odde mu kino, which I want to believe that you personally might be 100% sure until you'll be voted in that position. Naye abantu bo n'abamu abali abawuliriza kati basobola obutakkiriza even 50% that ojja kusobola okulondebwa mu kifo ekyo. Like, is that a risk worth taking, really? Okay, now let me tell you one thing. Obuziza nti MP and the risk, okay, you can go through, you're sure of going through. Now let me tell you one thing. Yeah. What has made Africa really backward is that fear of leaving their comfort to create change. I know 100%, of course, I would be voted as many times as possible. But you see, I made a commitment with the people. Ekintu ekisinga obubi be bakulembeza ababadde abalimba, I told them I'll serve you 3 terms. It doesn't matter how much they like me. It matters how much I keep my word. Keeping my word is much more better than then voting me until what you say, okufiira mu ntebe. Because that means ne bwe ndijja kuba president, I'll do the same. But you see, you should lead as that example of a leader, Agamba. You know what? When you give people a commitment, you serve and let others serve. You serve and let others serve. We are not here seeking for jobs. Like, for example, do you see me as someone that is unemployable outside politics?
Absolutely not. You say I was richer before I was in politics, much more rich, much more comfortable in life. Because politics is a huge sacrifice, my brother. You sacrifice your privacy, you sacrifice your time, you sacrifice much beyond what the ordinary eye can see. But what am I trying to say? If we want to create change and transformation in our country, we must be able to excuse ourselves from positions of comfort and come and save the country. Because what is the benefit of me sitting in a parliament of 527 people again? Okay, what will I be benefiting? I've helped you, but I cannot influence the change of policy. The only way I can influence the change of policy at the moment is for me to run as president and get majority in parliament. And my role is to convince Maxwell and others that we can do it together. So Maxwell, the onus is on you at the moment to convince yourself as well to say, you know what, we are going to do this together. Listen, when the people that founded America, not that founded America, okay, those first settlers that came to America on the East Coast arrived, it was hardship in Europe. There were harsh winters, there was drought, there was etc. diseases. But you know, they said what? Let's go to the harsher environment where there is nothing. Today, America is the greatest economy. It is the biggest economy in the world because of those that were driven by belief, not those that feared and rested in the comfort of Europe. Today, Europe eri mabega, America eri maso. Now, for as long as we enjoy our comfort, that is the reason, the very same reason we shall be compromised not to get our freedoms. Good one. So, Mami Nsereko, America, I think it will be good just to link up and talk more to Lave, because I see potential. And I saw it, like 15 years ago, but what Central, I saw it. You came with a lot of strengths, and I see the same thing this time. So, yeah, but let's link up and see what we can do. Absolutely, I agree with you. You can come to the inbox, drop your number, and we can pick it from there. You'll be able to see me certainly. Thank you. Yes, of course, as a part and an organization, we will come up with a candidate, but also it's upon the efforts of that candidate to convince the people, because finally it's the people that decide. It's not me. Sadat Balaka, ayagala UAE chapter, no problem. Start it, muima uyo. Yeah, then we move from there. Banange wendi, around Middle East, nzemba mobilizing, so msobola okunoonyako nayo neetaagira wendi. Tulina group etugattira awamu, then netuba ne group ekuŋŋaanya aba Middle East. Kale, mwezikirize mbalekeko wano nsobole okwasaganya ku bantu abalala, but mbeebaza nnyo olw'obudde bwe mubaayo. I have a few questions. I don't know, Mr. Okay. Ndabo balinayo request mulete kati. Salongo tulinayo request. Honorable tweyanza nnyo tweyanzeege. Amina sebo tweyanza naffe Sweden eri etya. Amina taata tutandise okuyingira obudde obubuguma. Kati ekiri eyo. Tugambye. Abaswidi bawugira ne mu nnyanja kati. Mwenna mbalamusizza neyanza okumpa omukisa guno weda ndi wano eno enkuuliriza nejjo nabaddeko ku live gye wabaddeko nga owaayo submissions and ntera okuwuliriza anyway ensonga zowa n'ebyogera byonna bibaamu mulamwa
I just have a few questions. Ngabo government wewa dio okuja to contest for the big seat munsi ye Uganda. Ononsonyiwa nyinza okukozesa oluzungu amuze ebibuuzo nti there are some issues anyway ngenda cutting short nkubuza ebibuuzo ndoza nga 2-3. Ekisooka kijja kubeera ku governance, I think, and leadership. According to you, what measures will you take to combat the corruption at all levels of the government? One, of course, making it strict. Nachibagamba neruli, making it risky for someone to be corrupt. That is one of them. But to try as much as possible to digitize systems. The more you digitize systems, the more you reduce human-to-human interaction. Because what yields corruption is human-to-human interaction without proper accountability. So you introduce systems, mainly systems that are digitized. I'll give you an example of corruption. One, someone is paid to be the head of a hospital that is in a rural area, and they only go there once in 3 months. But if they are to check in using their fingerprints, and that is registered on the dashboard of the Ministry of Public Service and the Ministry of Health, then you would know. If they see a patient, then they click and tick in that the patient has been admitted maybe in the emergency, and then the patient has been referred to them, and the patient has X, Y, and Z. Oyo mumpe osigazoli. Zara, you come. Impa Zara osigazoli omo. Just a second. Zara gwejangu. So if that one is guaranteed, come Zara. Yeah. Jango Zara. So I want to I want to go through it quickly. Okay. Now, I've been explaining that one, if there is less interaction between people, then the penalization and appreciation system. How do you have the penalization and appreciation system? Nabagamba nti ng'omuntu ogenda ku advertising omulimu ogamba omulimu weeguli tie, but the penalty of being negligent is as good as walking yourself to prison directly. For example, n'ogamba omuntu nti obadde musawo ku ddwaliro, oli in charge of emergency, omulwadde n'ajja ne bagamba nti yamaze ku emergency, n'afiira katanda ng'amazeewo 3 hours. Ababadde ku duty mwenna you have to pay the cost. Oli baba bamuziika ku 6, mwenga balina baziika ku 9. Amakulu buli omu waabeera n'akimanya nti muganda wano sente tebakyaziriirawo nti okola oluguudo. Yes please. Kale give me just 2 minutes. Okola oluguudo ne lugendamu ekinnya okuva ono nayagala mutambuzeemu okuva ku district chairman, kansala, contractor, mwenna muba mulina okisasulira. Golowooza bayinza okuddamu okulya oluguudo olwo. Therefore, our punitive measures will be extremely harsh. Extremely harsh. Anyway, nga bw'ogambye nti tolina budde bungi, nga bw'oyogedde ku nguudo, weng'endera ku kigundi ekyokubiri, strategies ki z'oyina to improve Uganda's infrastructure that will attract foreign investment? One, using public-private partnerships is one of them, where people jointly invest with the government expecting a return. Like ngayo jolaba jebajeo the Uganda Road Fund. The Uganda Road Fund would have been promoted into a semi-private company. Naye nga gwe nange tusobola okuinvestinga sente ne tuzimba ne toll road. Naye ffenna ne tugikozesa ng'ate ffenna tugisasulira, naye ate ne tujjamu amagoba. Mbuuza ng'etya. Nti tugeze Kampala Giri Express
twandigitadde mu same common user pool ne tugiyita nti mu Uganda Road Fund Express nze abantu abagala okugula shares mu Kampala Jinja Express okitegeera akati abantu bonna mu East Africa ne bajja ne baraisinga let's say $1 billion ne muzimba highways okuva wano paka emalaba n'ewalala naye ng'omuntu ogisivugira kasasula tugeze siringi 5 at the end of the day bwekuŋŋaanya amagoba ate ezo sente ne muzizza ng'ate ne infrastructure mugiina oba olina kyontegedde. Gotcha. Yeah. You got me? Yeah. It is a smart and silent way of creating investment for your people through creating investment portfolios by building private companies nga bwe bakola Safaricom e Kenya. Nti olwaleero balina Safaricom eri powerful eyina ne license Ethiopia buli omu gy'abadde talowoozangako kufuna so nga ate ffe wano UTL tugezaako gitunda butunzi kugiguza abantu sekinnoomu nga nze emu ku suggestion ze nali nnyina nti empower UTL ogiteeke mu public nze singa ngula omugabo mu UTL kitegeeza mba obliged okwata essimu ya UTL okagire ekyange kitegeera gye kigenda okuwunzikira ng'ewa services nnungi ng'ate eri capitalized bulungi nnyo so njagala okugezaako okudriving infrastructure development through private public partnerships bwetyo osobola okuraisinga sente ne zikola leerwe ne zikola ebirala ng'ate teweewoze ebintu bingi bisoboka mu nsi yaffe just to implement them. Sijjako olunabudde kuba olabika ogenda mbadde n'ekibuzo ekirala ekisembayo ekiri ku security and human rights naye ekyo kankireke ngende ku kirala nti in case towangudde nga muntu mulala yawangudde n'akuyita okukola mu government would you nakuwa ekifunga mukolagane naye mu government ye? No, it depends on which government. It depends on which government. And secondly, because those powers do not belong to me, those are powers that belong to a party. Our party will not be a one-man party. You go back to the party, no presenting views as of National Executive Council, Nemu Central Executive Committee. No gamba, yes, we conducted elections. In elections, we know who win and loser. Probably we've not been announced winner, but someone else thinks we have a better program. Ayagala ku adopting X, Y, and Z. What is your view? So now I cannot anticipate as a blind man. Sisobola kubulira in anticipation. Nyina okutuula ne national conference yonna nga nawe kuoli if you're a member of that party and we discuss these views. Kuba abantu bakubuuza akuwa buwi kifo nga muntu oba agamba twagala kola government ayina byakulabyemu mu manifesto byayagala okwadoptinga. Yes, bw'oba ayina byayagala okwadoptinga tusobola obbimuwanga omuntu if that's what the National Council says because it's a public document. You understand what I'm saying? Yeah. There's nothing wrong with someone admiring a good program from our manifesto n'aja adoptinga. N'ekiri ekyokugamba nti awanze ekifo ng'omuntu. I don't think that is wise for the political party, but you have to even go back to the national conference. But members who no baita from different districts, no tula mu National Executive Council, no babuuza nti bannange kino kye kiriwo ne bagamba no, this is right or this is wrong. So that's not a one man's decision. That's a decision of the party. Okay. Neyanziza nnyo nja kwongera okubeera ku program zo kuba ebirowoozo birungi n'ekirala kinyinza okusembyayo. I think bw'obanga oze ku mikutu nga gino tufokasinga ennyo ku ggwe kyogenda okutukolera tuleme kufokasinga ku bantu abalala bye baliko oba bye boogera ebitagenda kutwala kibiina kyonna bukulembeze mu maaso kuba emabega kondabye nga obadde ofokasinga nnyo ku balala instead of ku kikyo. Yes, Nze ndi wano mu UK. Oh, where about? Ndi Manchester. Manchester yeah. Piccadilly wali ku station. Munda nze ndi mu kyalo kyennyini. Ebibuga nabidduka nabirekera ababisobola.
Naye yo see a main station. Manchester Yes, Piccadilly. of course, yeah, that's the one. Okay. Yeah. And thank you for your time. You're welcome. Yeah, okay, have a good night. Good night, please. Bannange mbasiibudde. Toyanziza nnyo, toyanziga okutte